चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ। ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ। ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੈਵਲਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਾਮਜ਼ਦ। 26 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ 30ਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣੇਗੀ ਸਾਈਮਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮਜ਼ਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋਬ ਪਲਾਨ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੌਬਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। We know that in this pandemic, many people lost their jobs, and it's been incredibly difficult. People lost their jobs and are wondering what's going to happen in the future. We have an opportunity, despite how difficult this pandemic has been, despite how hard it's been on workers, we have an opportunity, if we make the right choices, in the recovery, we can create jobs. And our jobs plan starts first and foremost with improving the conditions of work. We can't have a new democratic job plan without talking about conditions of work. That means making sure people have legislated paid sick leave at the federal level, making sure that we don't just talk about essential workers being important, we make sure that these workers are important by actually protecting them and giving them the tools they need to live their best lives and to do their best work. And so while Justin Trudeau's often talked a lot about this, he hasn't actually delivered on real concrete improvements. We want to see an increase in minimum wage at the federal level to show leadership. We want to make sure workers are able to work with dignity and respect. Secondly, we want to build in Canada. We want to build infrastructure. We want to build public transit. We want to build to create jobs. Building will make our communities better, more livable, and also create jobs and opportunities. And finally, when we are building that infrastructure, when we're building that public transit, we want to use Canadian products. We want to use Canadian steel, Canadian aluminum. We want to make sure that we are using Canadian-made products when we are building and expanding. We also want to make sure that we are producing important things in Canada. In this pandemic, many people were so shocked to learn that we did not have the ability to produce personal protective equipment here in Canada. That was a serious problem. So what we're proposing is we need to produce in Canada the PPE. We need to make medication and vaccines in our country. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੈਵਲਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਲਿਬਲਾਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ तमाम ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। We as a government obviously follow the advice of regulators, Health Canada, and the National Advisory Committee on Immunization in terms of what's safe and appropriate for Canadians. But we also work with allies like the United States, obviously, but European countries as well, in sharing data and working with them on the best immunization strategies. So we understand the concern that Canadians have around international travel. We also think it's important for Canadians to, as Dr. New just said, follow the advice of local public health authorities and their healthcare providers to ensure that they themselves are immunized in the best way possible as quickly as possible. And we'll continue to have conversations and to work closely with European authorities, with American authorities on the best way to ensure that Canadians who are able to travel safely to those countries can do so. But the entire world is faced with the circumstance of reopening at various stages in various ways international travel and international borders. So the question of how to safely allow Canadians
ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਇਮਿਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਜ਼ੀਰੋ ਇਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 2040 ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। We know what's happening here in our province and around the world. And what we want to do is make sure that our kids and grandkids are able to grow up in a world that has access to Great Lakes and vibrant forests, just a very secure future, knowing that the climate crisis has been dealt with. We see what's happening right now. We are absolutely in a climate emergency. We see the fires burning literally right now in many parts of Canada and here in Ontario. We've seen the flooding. We've seen the soaring temperatures. We really need to urgently address the climate crisis. And the positive that we can bring from that is that it can create some opportunities. In addressing the climate crisis, it can create some great opportunities for the future here in our province. What we know is that the challenges that we face can be addressed. And we have the boldest climate plan, the most effective climate plan that Ontario has ever seen. And part of that climate plan is what we're talking about today. And that is a strategy for zero emission electric vehicles to become the norm here in our province. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਨੀਮੇਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 200 ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। We said we would spare no expense fixing a long-term care sector that had been abandoned by previous governments. We committed to a $2.68 billion 10-year plan that will deliver 30,000 safe, modern, and comfortable spaces for our seniors to call home. And just to put that into perspective, folks, the previous government for 15 years created 611 compared to our 30,000. Today, we take another step towards keeping that promise, because today we break ground on the brand new Runnymede long-term care home. When the doors open in 2023, the Runnymede long-term care home will offer 200 new long-term care spaces in Toronto. This home will be state-of-the-art and built to modern design standards that will help prevent and contain infectious diseases, ensuring residents have access to the care they need in a safe and secure environment. Our loved ones in long-term care deserve a comfortable, modern place to live, near family, near friends, and with the support they need when they need it. Thank you, Premier, and thank you to the great board members here at Runnymede, and it's great to see some of our colleagues we haven't seen from the Queen's Park Crest Gallery out as well. It's a brave new day. It is great to be here to celebrate the progress that's being made here at Runnymede Long-Term Care Centre. I do want to thank Connie Dijak, President and CEO of the Runnymede Health Centre, for her leadership, and as I said, ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲ ਕਬਰਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। Thank you very much, Anna, for that quick tour, and I'm delighted to be here with Minister Fleming and Mayor House. Thank you all for welcoming me and my team here. Let me first start by acknowledging that we are on the land at the traditional territory of the Esquimalt and Sungis First Nations. When my team and I were planning this event, we were wondering where to do this announcement. And I could say that we couldn't think of a better place than being here with you in Victoria at this terminal. I know many of you have been wondering, when will we be able to see ships here again? And as you may remember, the last time we made an announcement about cruise ship travel, we said that these vessels would not be allowed in Canadian waters until February 28th,
of 2022. Now, thanks to the extraordinary work Canadians have done getting vaccinated and following public health advice to get through the global COVID-19 pandemic, our government is now ready to announce that we are accelerating the timeline for resuming cruise ship activity. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਨਜ਼ੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 95% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ 79% ਹੈ। Bonjour à toutes et à tous. Nationally and in most health regions, COVID-19 disease activity remains at much reduced levels. Total active cases and average daily cases are 95% lower than the peak of the third wave, with less than 420 new cases being reported daily. Severity trends continue to decline, with, on average, 85% fewer people in hospitals with COVID-19 daily than at the peak of the third wave, and an average of 9 deaths reported daily. To date, almost 44 million doses of COVID-19 vaccines have been given in Canada, which equates to over 26 million, or 79% of people aged 12 years or older in Canada with at least one dose. Since this time last week, the proportion of people 12 years or older who are now fully vaccinated has increased from 44% to over 52% and climbing. As we continue to make good progress towards protecting people, livelihoods, and futures in Canada, we are aiming to build the vaccination firewall high enough to prevent severe illness outcomes and resume indoor education, business, and recreation this fall and winter. While we have many weeks of summer left to enjoy, it is also an important time to get ready for all of the opportunities that lie ahead of us. With under 8 weeks to go before Labor Day, getting vaccinated is one of the key preparations to not delay. ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੰਪਲੂਵਸ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਿਲਆਰੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Nes hoch julicum sit mich. Ben mintam. At Hannah sachilt mes. Kalt gukbi. Knukwint a chwaid is tmamal te wo akne alient mich. Knukwint a as ilks. As your wilks. As your yachts. A jaus is straks, pien wil my jaus, kalt kukbi. Knukwenta, dit la aquas in mich, jaus is was das gewaid, is o aks, of kwaltans, of kultens, was damas. Ma elkstmens, ma jawelkmens, ma tquinstas, wat hannes achilmes. Alt gukbi, jakta, dat lactaats is tmamal te wo achpien. Knukwenta is tmamal te dak bestit lach ams. Kwakt, die tijd. Knukwenta, alt gukbi, as tpok eelgmentem, as wie sit lach am. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। We have a returning member that is very familiar to all of you, Ralph Eichler, who comes with tremendous background in the ag sector. It's not a new portfolio for Ralph, and I know he'll embrace the challenges very readily. His learning curve is going to be steep and not as necessarily challenging perhaps as the other two gentlemen I'll introduce shortly, but I want to say a special thanks to Ralph, to his family, for his long-time support to the people of Manitoba, and this portfolio is one that I think is especially important not only to Ralph and to us but to the people of Manitoba. So thank you very much, Ralph, for taking on that challenge again.
Dr. Al Ajmodi comes to us with a tremendous record of service, not just since his election to office, but long prior. He's an accomplished and successful business person, really in many respects, truly a self-made man. Strong Métis heritage, very proud Métis person. I know that his belief in reconciliation and the actions that we must take and have taken and will continue to take is a very important part of him taking on this new portfolio. And I say to Al, thank you very much. Al has faced, as some of our caucus members have, as all of us sometimes in our lives do, has faced some health challenges in his life, but he's a healthy guy now, vigorous and ready to go. And Al, thank you so much for taking on these challenges. Exciting time and an exciting opportunity for us in this time as Manitobans and as Canadians to move forward on reconciliation in a real way. And I look forward to Al's work on this file, as many of our other cabinet ministers are also going to be involved in partnering on aspects of this file with him. बैरी ओंटारियो विच आए तूफान कारण भारी तबाही मची है। इस कारण 8 व्यक्ति जख्मी हो गए ने, जिन्हां विचों 4 दी हालत गंभीर दसी जा रही है। शाम नूं कीती गई प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बैरी दे मेयर जेफ लेमैन ने कहा कि इस दौरान किसी दे मारे जाण दी खबर नहीं है। फायर अधिकारियों ने दस्सिया कि उन्हां दा अमला घर घर जाके पता करन दी कोशिश कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति मलबे हेठां ना फसिया होवे। अधिकारियों ने दस्सिया कि घट्टो घट्ट 20 घरां नूं नुकसान पहुंचिया है ते इन्हां विचों 3 ਜਾਂ 4 नूं नवे सिरे तो बनाना होवेगा। दोपहर नूं एनवायरमेंट कनेडा वालों अचानक तूफान की चेतावनी जारी की गई ते सिटी के दक्षिणी हिस्से विच घुप हनेरा छा गया सी। थोड़ी ही देर विच तूफान ते भारी मीह ने काफी तबाही मचा दी। एनवायरमेंट कनेडा के मौसम विज्ञानी स्टीवन फ्लिस फेडर ने इस गल की पुष्टि की कि यह सारा नुकसान वावरेले कारण होया है। यह तूफान 10 ਤੋਂ 15 मिनट तक ही रहा। बैरी पुलिस ने दस्सिया कि तबाही मचन कारण हजारां लोकां नूं बिजली तो बिना गुजारा करना पै रहा है, पर अमले वालों हाइड्रो लाइन्स की मुरम्मत तेजी नाल की जा रही है। जुल्म के वगदे दरिया विचों चढ़दी कला नाल केसा सुआसा संघ सिੱਖੀ निभाउण वाले खालसा पंथ के विलखण शहीद भाई तारू सिंह जी की शहीदी नूं समर्पित गुरुद्वारा गुरु नानक प्रकाश दमदमी टकसाल 83 विखे मिति 14 जुलाई तो 18 जुलाई तक बुधवार तो शनिवार तक शाम 6:30 बजे तो रात 9 बजे तक और ऐतवार सवेरे 10:30 बजे तो दोपहर 2 बजे तक कीर्तन दरबार करवाया जा रहा है, जिस विच पंथक प्रसिद्धि प्राप्त रागी संगतां नूं गुरु शब्दां नाल जोड़नगे। सिख संगतां नूं हुम हुमा के गुरु घर हाਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कनेडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले हफ्ते मैरी साइमन नूं एक आईनिक नेता ते साबका कनेडियन डिप्लोमेट नामजद किया सी। 26 जुलाई की स्थापना समारोह नूं साइमन कनेडा की 30वां गवर्नर जनरल बन जाएगी। सेवा विच भूमिका निभाउण वाली पहली स्वदेशी महिला है। यह नियुक्ति फेडरल सरकार के सोग और गुस्से की वजह नाल हुई है, जदों कि कई फर्स्ट नेशनस ने साबका रिहायशी स्कूलों में बच्चों की निशानदेही कबरां लभण लई जमीनी राखवे रडार की वरतों कीते जाण तो बाद कनेडा विच स्वदेशी लोकां दे इतिहासक और मौजूदा व्यवहार नूं लैके सोग और गुस्से विच पाया गया सी। क्यास राइया ने यह भी कहा कि एक बार नौकरी तो बाद साइमन नूं जल्दी ही ट्रूडो द्वारा मिलन की सिफारिश की जा रही सी कि वह घट गिनती संसद भंग करेगी और चोन शुरू करेगी। फिलहाल वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ के इस बुलेटिन में इन्ना ही। होर ताज़ा खबरों लई तुसीं वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका। मैनूं रिदम नूं दिओ आग्या। धन्नवाद।